Welcome. This is the energy vibration Lezing for de derde week van november. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment van de energy. In deze week, mensen komen achter dat jullie Libran have some sort of a break genomen dat was niet van jou. Jullie Libran, there is conflicts tussen jullie Libran en je zus of broer of a crave person. Heleboel conflict. En mensen gaat nou op te komen dat jullie weegschaal was degene that took some sort of a break of some sort of a contract that was voor iemand anders. Het wordt teruggegeven aan de juiste persoon, omdat mensen have the puzzle now in elkaar gezeten en recognize dat jullie weegschaal had iets mee te maken met de vermisse bericht dat is gebeurd. Dus een heleboel van jullie weegschaal hebben problemen met je partner. Heleboel conflict thuis. Conflicts met een stiervrouw. Als een stiervrouw is je vrouw of je moeder. Heel veel problemen met de stiervrouw. Mensen recognize dat jullie weegschaal hebben iets gedaan. Nou, als je hebt een stiermoeder of je hebt some sort of a vriendschap met een stiervrouw. Deze stiervrouw en haar kind of kinderen of partner wordt geblokkeerd. Mensen recognize dat jullie weegschaal hebben iets gedaan. Samen met deze stiervrouw en geef deze stiervrouw some sort of a contractual agreement that was niet gebaseerd op de feiten. Oké, dus maandag emotie. And a vis grave of Scorpion, some sort of an emotional situatie met een vis grave of Scorpionnetje. Dat mensen recognize that deze person iets hebben mee te maken met zijn fortune, zijn geld, oké. En mensen gaan even op te komen dat als stierperson have een heleboel geld gekregen om some sort of a contractual agreement te creëren. En mensen is nou van op de hoogte dat een stierperson was betaald onderneath de tafel om some sort of a contractual agreement op te zetten. En mensen is nou van op de hoogte dat deze stiervrouw in een corporation institution was betaald onderneath de tafel om some sort of a contractual overeenkomst te krijgen. Of jullie weegschaal is degene dat hebben samen met een stiervrouw iets gedaan dat was niet door de bocht, oké. Ik zie some sort of a successful moment voor jullie weegschaal, omdat jullie weegschaal hebben een heleboel informatie kunnen krijgen en weten wat de stiervrouw heeft gedaan. Dus je wordt succesvol overkomen stiervrouw. Dat heb je in some sort of a problemen gebracht, oké. Een blok hier is hier voor deze stiervrouw. Dus is zoiets als mensen gaan nou even op te komen dat some sort of a brief or contractual overeenkomst dat was genomen om de volste benodigdheid of was gebracht in volste benodigdheid. People recognize that a crave of iets te doen, waar a crave of some sort of a data en informatie genomen, dat was niet van ze. En jullie weegschaal samen met deze crave of samen iets gedaan, dat was niet door de bocht. En mensen is nou van op de hoogte, omdat there is some sort of a conflict over some sort of a break. En een weegschaal was degene dat neem een break en geef het naar een crave. En mensen gaan nou een crave worden geblokkeerd. Vanwege doordat mensen recognize dat een break dat was gestuurd. A crave is degene dat heeft de break genomen om de volste benodigdheid. Dus die gaat een crave pakken en een blok geplaatst aan een crave voor wat een crave heeft gedaan.
Ik zie dat deze kreef en deze stierperson is now in some sort of a problema. En mensen recognize that jullie weegschaal was degene dat hebben een brief genomen. Dat was niet voor een kreef en gegeven het aan een kreef. Dus het is een situatie waar mensen nou komen achter that there was some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd. En mensen nou recognize that mensen het samen gewerkt om some sort of a brief te krijgen on de volste benodigheid. En mensen nou recognize the devastated situatie waar een heleboel conflict in een situatie was creëerd. Ik kan op de workfloor, ik kan even in je privéleven, maar conflict over een bericht en conflict over overeenkomst, wat jullie weegschaal hebben een kreef gegeven, dat was niet van jou. En mensen nou recognize. Die blokkeer een kreef, die blokkeer een stierperson. En ik zie problemen voor een ramman. Mensen nou recognize dat een ramman samen met een stiervrouw en een kreef heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Alle drie is nou geblokkeerd. Dus deze stiervrouw have some sort of a contractual agreement for a kreef gecreëerd and a ramman. So as you recognize this, a ramman is some sort of a fraud that deze ramman samen met a stiervrouw in a corporation institution have gedaan and some sort of a overeenkomst gecreëerd voor a ramman. A blok is nou geplaatst omdat mensen recognize dat het is niet gebaseerd op feiten en mensen recognize dat deze ramman heeft some sort of a data en informatie genomen en creëer some sort of a oneerlijk spelletje en laat de stierperson some sort of overeenkomst creëren voor deze persoon. Dus die nou komt achter dat de overeenkomst dat deze ramman heeft is niet voor ze, maar is voor deze stiermaak of steenbokvrouw. Dus een heleboel informatie, een heleboel dingen is nou boven water gekomen. Mensen recognize that there was some sort of a unfair spelletje dat was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte dat mensen zitten dingen te doen dat was niet door de bocht. Een heleboel conflicts over some sort of a contractual agreement. En ik zie dat mensen recognize dat jullie weegschaal heeft iets gedaan and have some sort of a contractual agreement genomen that was for a stiermaak of steenbokvrouw. And geef het aan een ramman. En mensen is nou van even zitten bekijken hoe deze ramman kunnen bij de data en informatie komen. En die gaat even achterkomen dat deze ramman heeft in de huis van een steenbokvrouw ingebroken en de data en informatie kunnen access. Okay? Dus het is een zeer gevoelige situatie en deze stiervrouw en deze ramman is in groot problemen. En de contract dat deze stiervrouw heeft voor deze ramman opgesteld is now geblokkeerd. Omdat die recognize dat deze ramman heeft geen contact. En is zoals deze ramman heeft gelegen en bedriegen. Deze ramman gebruik een steenbok informatie, een steenbokvrouw informatie, om bij some sort of a contractual agreement te komen dat heeft mee te maken met een huis of een zaak. En mensen nou recognize dat deze man heeft iemand anders data en informatie gebruikt om some sort of a zaak of een huis te krijgen. En mensen nou recognize dat deze man heeft iemand anders data en informatie verbruikt. En ik zie dat de mensen gaat de data en informatie teruggeven aan de vrouw. Dus het is een zeer smerige situatie. En iedereen zit nou te bekijken aan deze stiervrouw en recognize dat deze stiervrouw heeft iets gedaan dat was niet boven water. Weet je, deze stiervrouw heeft gewoon some sort of a contract voor een ramman opgezet om de volste benodigheid. En deze ramman heeft een heleboel geld te kunnen nemen van
of some sort of a contractual agreement dat is niet van hem. En deze man gebruikt zijn vrouw en gebruikt andere mensen om even bij data en informatie te komen. En nou mensen recognize wat deze ramman heeft gedaan. Het is een zeer deceptieve spelletje. Ik ken een situatie op de werkvloer bij jullie. Mensen nou recognize dat deze ramman is een zeer deceptive person. Deze ramman heeft dingen gedaan dat was niet door de boek. En deze stiervrouw heeft hem geholpen. Ik zie dat mensen recognize Jezus. Hoe kunnen deze onder onze hoge gebeurt? En ik zie dat iedereen zit nou om even hier aan te werken. Zodra deze stembokvrouw kunnen best wel de data en information even terugkrijgen. Oké? Dus het is een serieuze situatie dat is gebeurd. Mensen nou recognize dat er was some sort of oneerlijke situatie waar mens creëert. En het was niet boven, het was niet echt, het was zo oneerlijk wat is gebeurd. Omdat het is een spelletje dat was gecreëerd door meerdere mensen. En het is een situatie waar mensen zitten na te denken, joh, hoe kunnen deze door onder onze ogen passeren? Een stiervrouw is in een heleboel problemen nou. Een stiervrouw recognize dat ze heeft een grote problemen gecreëerd. En deze stiervrouw nou recognize dat het een eind voor haar carrière vanwege dat ze is nou gepakt en recognize dat ze heeft iets gedaan dat was niet kosher. Oké, dus deze stiervrouw nou is in een heleboel en deze stiervrouw wordt geblokkeerd. De contract wordt geblokkeerd, maar de stiervrouw wordt geblokkeerd en de ramman wordt ook geblokkeerd. Dus dames en heren, ik ga het even tegen jullie zeggen. Pas even op. Een heleboel van jullie gaat even zorgen dat deze vrouw, want het heeft iets mee te maken met jullie ram. Is een ram en een weegschaal. En jullie weegschaal heeft gespeeld some sort of oneerlijk spelletje. En nou alles komt even boven water. Voor de rest van jullie, it is good. It is a positive week. Je krijgt wat bericht door. En this is best wel goed. Namaste.